I am Dr. Mamata here, Assistant Professor, Government First Grade College, Tiptur. Now, I am explain about the problem on job cost sheet. So first, we take the problem. There is a problem on job cost sheet. Problem number 1. The following information related to job number 520. Materials used for rupees 1000. Direct wages. Department P 20 hours at rupees 5 per hour. Department Q 16 hours at rupees 6 per hour. Department R 10 hours at rupees 8 per hour. Next, variable overhead. P 8000 labor hour, rupees 8000. Q 5000 labor hour, rupees 10,000. R 2000 labor hour is rupees 8000. So now you are required to calculate the cost of job number 520 and the price to give the profit of 25% on selling price. So this problem is given on the job cost sheet. So in this problem, they have to give the information related to job number 520. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 520 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ rupees 1000. Direct wages. So this direct wages is given as per the according to department. So for the department 20 hours at rupees 5 per hour. P department 20 hours direct wages ಇದೆ. ಸೊ 1 ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಅವರಿಗೆ 5 rupees ಅನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ 16 hours worked, the rate per hour is rupees 6. 16 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1 ಅವರಿಗೆ 6 rupees ಅನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ 10 hours at rupees 8 per hour. ಸೊ 10 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1 ಅವರಿಗೆ 8 rupees ಅನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And the next, the variable overhead here for the department P 8000 labor hours, rupees 8000. So 8000 labor hourige ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಈ 8000 labor hourige ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, rupees 8000. 8000 hours ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 8000 rupees. In Q 5000 labor hours, rupees 10,000. So 5000 labor hour ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 rupees ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ the 2000 labor hours, the total amount is rupees 8000 for this 2000 labor hours. So using this information, that is that material, direct wages and variable overhead, you are required to calculate the cost of job number 520. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 25% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ 25% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we draw the format for the job cost sheet. First we write the heading as the job cost sheet and the job number and description is entered in the left side of the job cost sheet and the date of starting the job and date of completion is right in the right side of the job cost sheet. Next, particulars, hours, rate, rupees. These are the columns for the job cost sheet.
ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ in the problem, they have to given the information about material is used for rupees 1000. So material ಗೆ 1000 rupees ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ expenses ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this expenses is rupees 1000 is entered in the rupees column. Materials rupees 1000. And the next, direct wages. The direct wages is given the information according to the departments. So first, department P. Department P, here the number of hour is 20 hours. So this 20 hours is entered in the hours column. And the next, at rupees 5 per hour. So per hour ಗೆ ಎಷ್ಟು rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So this amount rupees 5 is entered in the rate column. Rupees 5. So now you multiply the hours and the rate, that is 20 into 5, and the amount is entered in rupees column, that is the 100 rupees. So similarly, we are calculated for the department Q. So department Q, in the problem, 16 hours at rupees 6 per hour. So hours, the 16 hours is entered in the hours column and the rupees 6 is entered in the rate column. 16 hours, rupees 6 per hour. So multiply this both, the amount is rupees 96. And the next, department R. So for the department R, 10 hours at rupees 8 per hour. So number of hours are 10, rate is the rupees 8 per hour. So hours are entered in the hours column. 10 hours, rate rupees 8 per hour. So multiply this amount 80 rupees. So now we take the total of material and direct wages, that is 1000 plus 100 plus 96 plus 80. So this total amount is called as prime cost. So now the amount of the prime cost is rupees 1276. So after the calculation of this prime cost, we are entered variable overheads. So overheads, so here also they have to given as per the department. First, department P, here in the problem they have to given the information as 8000 labor hour is equal to rupees 8000. And 8000 labor hours idre ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 8000 rupees ಅನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸು, 20 hours. ಸೊ ಈ 20 hours-ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 8000 ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 8000. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Overhead rates have been computed as follows as per the departments. First, P. So that is the rupees 8000 divided by 8000. So nodi 8000 divided by 8000 is equal to rupees 1 per hour. ಇಲ್ಲಿ per hour ಅನ್ನ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ ಅವರ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, rupees 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ Q. So the total amount is rupees 10,000 and the number of labor hours is 5,000. So 10,000 divided by 5,000 rupees 2 per
hour. And for the department or 8,000 divided by 2,000. So rupees 4 per hour. So these are the overhead rates. So now for the department P, the number of hours worked is the 20 hours. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 20 hours. ಸೊ ರೇಟ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು, ಈ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ rupees 1. So now the 20 into 1 rupees 20. For the department Q, the working hours is the worked hours is 16 hours and the rate per hour rupees 2 per hour. ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದ 16 into 2 32 rupees. For the department R, the number of hours 10. The rate per hour is rupees 4 per hour. So now the amount is 10 into 4 is equal to 40 rupees. So next one, the total cost. The total cost is the total of prime cost plus overheads, means 1276 plus 20 plus 32 plus 40. So now the total cost is rupees 1368. And the next we calculate the profit. So in the problem they have to given the informations about the profit. That is the profit of 25% on selling price. So selling price ಮೇಲೆ 25% ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But in this problem they have not given the informations about the selling price. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು the 25% of selling price is converted into the cost price. The 25% is equal to the 33.33% on cost. So selling price ಮೇಲೆ 25% ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ 33.33% ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1368 rupees ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 33.33% ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1368 into 33.33 divided by 100. So now the profit amount 456 rupees. So now you take the total of total cost and the profit. That is total cost plus profit is equal to selling price. The selling price amount 1824. The selling price amount is rupees 1824. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the next the another problem, that is the problem 2. Prepare a job cost sheet for the following data. Raw materials consumed rupees 18,000, direct labor rupees 9,000, machine hour worked 900, machine hour rate rupees 5, administrative overheads 20% on cost, selling overhead rupees 0.50 per unit, units produced
20,000. Units sold 18,000 at rupees 4 per unit. So that is the problem. So in this problem, they asked you to prepare a job cost sheet. Prepare a job cost sheet for the following data. Here they have to given the informations about raw materials consumed rupees 15,000. Raw materials ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ is rupees 15,000. And next, direct labor rupees 9,000. Machine hour worked 900. ಮಿಷಿನ್ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ 900. ಮಿಷಿನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ rupees 5. ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ rupees 5. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ 20% ಆನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ rupees 0.50 per unit. Selling overhead 0.50 per unit. And the next, units produced. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 20,000 rupees. And the next, units sold 18,000 at rupees 4 per unit. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 18,000 ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು 20,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 20,000 ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು 18,000. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ 4 rupees ಅನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 18,000 into 4 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ that the prepare a job cost sheet and calculated the total cost and the cost per unit. So next ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So first we draw the format, that is job cost sheet, columns particulars, total cost, cost per unit. First we are entered material, that is raw materials consumed. Problem ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ materials ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ rupees 15,000. It is the total cost. Total amount ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. That is rupees 15,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 15,000 rupees ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 15,000 divided by 20,000. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 15,000 divided by 20,000 is equal to 0.750. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one, add direct labor. So the direct labor rupees 9,000. The total cost amount is rupees 9,000. That is entered here 9,000. So now you calculate the cost per unit. 9,000 divided by units produced. That is the 20,000. So 9,000 divided by 20,000 is equal to 0.450. So now you take the total of raw materials and direct labor. The total of raw materials and direct labor is called as the prime cost.
So the total cost of the prime cost 24,000. The cost per unit of the prime cost 1.200. And the next two, we enter and factory overheads. So here the machine hour worked 900 hour. Machine hour rate is rupees 5. ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆಗಿರೋದು 9 ಅವರ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ. 1 ಅವರ್ ಮಿಷಿನ್ ರನ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಇದೆ? ₹5 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 900 ಅವರ್ಸ್ ಇಂಟು ₹5. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. The factory overhead is ₹4,500. So now you calculate the cost per unit as the 4,500 divided by 20,000. That is 0.225. And the next we take the total of prime cost and factory overhead. The total of prime cost and factory overhead is called as works cost. So now the total cost of the works cost is ₹28,500. So 24,000 plus 4,500 is equal to 28,500. So here also we calculate the cost per unit as the 28,500 divided by 20,000 units is equal to 1.425. And the next we enter and administrative overheads. So in the problem they have to give the information about the administrative overhead as administrative overheads 20% on works cost. So what's the work cost is here the 20% on works cost. Works cost ಮೇಲೆ 20% ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So first we calculate the total cost. The works cost amount is ₹28,500. Here we are applied the 20% on this amount. That is the 28,500 into 20 divided by 100. The amount is ₹5,700. So ಈ 28,500 ಮೇಲೆ 20% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That is the 5,700. So here also we calculate the cost per unit. That is 5,700 divided by 20,000. So the cost per unit 0.285. And the next we take the total of works cost and administrative overhead. The total of this both item is called as cost of production. So now the total cost of production is ₹34,200 and the cost per unit, that is 34,200 divided by 20,000 is equal to 1.710. And next so ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 20,000 units sold are 18,000. The difference to the unit, what's the difference to unit here? That is the 2,000 units. So that 2,000 units is called as closing stock of finished goods. That closing stock of finished goods is deducted from the cost of production. So now we are enter the closing stock of finished goods. Let's deduct that. So here the number of units of the closing stock is the 2,000. So 2,000 ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 20,000 minus 18,000 into was the cost per unit of the cost of production. Cost of production ಗೆ cost per unit ಏನಿದೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ
closing stock of finished goods or 2000 units into the cost per unit of the cost of production is rupees 1.71 is equal to 3420. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು we deducted this closing stock of finished goods from the cost of production. So what the result is there, that is called as cost of goods sold. This balanced amount is called as the cost of goods sold. So that is 30,780, that is the total cost, and the cost per unit 1.71. And the next one. So after the calculation of this cost of goods sold, we are entered less selling overhead. The selling overhead in the problem, selling overhead rupees 0.50 per unit. So the selling overheads, already in the problem they told as units sold 18,000 units. Ali sold agirantadu 18,000 units. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅನ್ನ ಈ 18,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದು 18,000 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 0.50. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆರ್ 18,000. ದ ರೇಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ 0.5. So now the 18,000 into 0.5, that is the total cost 9,000. Now the cost per unit already is given in the problem, that is the 0.50. The same amount is entered under the cost per unit. So now, from the cost of goods sold, we are deducting selling overhead. Now the balanced amount is called as cost of sales. So this cost of sales total cost amount 39,780. Cost per unit 2.21. And the next one, we are enter the selling prices, that is the units sold. In the last of the job cost sheet ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 4 rupees ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆರ್ 18,000 and the sale price per unit is rupees 4. So now the sales amount is rupees 72,000. The cost per unit 4 rupees. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 rupees, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now we calculate the profit amount. So as the sales amount, from the sales amount we are deducted the cost of sales, means the 72,000 minus 39,780. The sales is more than the cost of sales or the total cost, that is called as the profit. If the sales is less than the cost of sales or the total cost, then it will be called as the losses. So now the sales is the more than the cost of sales, so that is called as profit. So the amount of the profit is rupees 32,220 and the cost per unit 1.70. So this both problem, that is a problem number 1 and problem 2, are on the job cost sheet. Thank you.